بسم الله الرحمن الرحيم and welcome back. Uh, the next slide about the tuberculosis. Tuberculosis is pulmonary disease of caused by the mycobacterium tuberculosis. It may be primary tuberculosis or in reactivation phase. The primary infection usually the patient is asymptomatic, and according to the patient status, the patient may cure, and then maybe this tuberculosis may be reactivated later, and if there is a decrease in immunity of the patient or any the patient develop any condition that causing immunity compromise. يعني this also pulmonary tuberculosis, primary tuberculosis can be disseminated by blood, the hematological dissemination of the infection, and this is called miliary tuberculosis. In reactivation or post-primary tuberculosis, the patient presents usually with chronic cough, fever, malaise, and weight loss, and light sweat. And on the imaging, the in post-primary tuberculosis or infection reactivation tuberculosis, the patient usually can present with consolidation, opacity with air bronchogram and consolidation, and cavitation, especially in the upper lobe. This is usually the word tuberculosis بتبقى شنو المنطقة العليا, not the base. This is you can see this is a cavitary lesion. Cavity بتكون عندك منطقة opacified, وin the center there is air. This is a cavity, and also is a cavity. The cavitary lesion is the one of the characteristic features of tuberculosis. يعني عندنا others sometimes may be present with lymphadenopathy and linear shadows are sometimes may be characterized by the calcification. فأهم شيء نعرف إنه شنو the tuberculosis in reactivation tuberculosis can in the chest X-ray you can see this signs اللي هي شنو consolidation, air bronchogram, and the cavitary lesion. Cavity is most common. لما قلنا أحيانا من ال primary tuberculosis the disease can be hematologically disseminated and causing miliary tuberculosis. من اسمه miliary, so it's characterized by multiple millet nodules, يعني very small nodules like this. So possible in the secondary zone metastasis كان عندنا multiple nodule لكن كانت السايز more than this, لكن دي يسموها miliary because يعني اللي هو في السيتس دي الدخن لو بيسموه لو بتعرفوه, فهو small nodules يعني هي حبوب صغيرة, فلذلك سموهم miliary tuberculosis due to presence of these nodules, very small nodules, يعني 1 to 2 millimeter, very small nodules in both sides. But this is a miliary tuberculosis, and this is miliary. There are multiple miliary or nodule, very small nodule in both lungs. But this is miliary tuberculosis. أما دي الكافيتري lesion اتكلمنا عنها. This is coronal and this is axial. إذا أهم شيء نعرف إنه الميليار tuberculosis characterized by multiple small nodules. طبعا ممكن يكون patient عنده secondaries برضه يجي بنوديول زي دي. ففي malignancy معينة هي ممكن تعمل لنا multiple nodule like this زي الثايرويد مثلا can cause multiple nodule small زي دي. فإن إحنا لما نلقى multiple small nodules like this ده كان primarily نحن نضع this miliary tuberculosis or pneumoconiosis برضه, أو secondaries from specific primary اللي هي most common مثلا تكون thyroid malignancy can cause this small nodule.
إذا أهم شيء نعرف إنه this is a signs of miliary tuberculosis characterized by multiple small nodules. Well, this is chest X-ray and this is CT. What abnormality do you see in this chest X-ray? Yes. Opacity near the height. Yes, there is opacity. Where is this opacity? Near the hilum. The hilum. Yes. In one hilum or both hilum? Bilateral. Bilateral. There is a hilar opacity. bilateral and symmetrical. فنحن لو مشيت لاي chest X-ray الهايلر ده بيكون كونكيف كده. Look to the any hilum. لكن هنا blunted with opacity, lobulated opacity on both hilum. فthis is a bilateral lymphadenopathy. Bilateral lymphadenopathy. عندنا طبعا differential diagnosis إذا كانت هي unilateral or bilateral. Bilateral lymphadenopathy may be caused by tuberculosis or lymphoma or sarcoidosis. These are the differential diagnoses. The others, like these are the commonest cause. Sarcoidosis, malignant lymphoma and tuberculosis. On sarcoidosis, طبعا البيشنت يجي يكون asymptomatic. غالبا يكون asymptomatic and sometimes may present with this, symptoms. And many patients may present with erythema nodosum or iridocyclitis. لكن اغلبهم بيجي شنو in the early stage بيجي شنو يكون asymptomatic. بنلقى bilateral lymphadenopathy وايضا بنلقى right peritracheal lymphadenopathy. طلع عندنا lymphadenopathy in both hilar and right peritracheal. لاحظت المنطقه دي فيها opacification شويه يعني ما نورمال في opacity. right peritracheal opacity. فده بسموه triad bilateral lymphadenopathy and right peritracheal. This is the classical chest X-ray manifestation of the sarcoidosis. إذا this is the sarcoidosis. طبعا هي عندها stage ثاني ممكن تجي ب other stage لكن this is the bilateral hilar lymphadenopathy and right peritracheal lymphadenopathy. So this is the classical manifestation of sarcoidosis. طيب this is just our thoracic CT axial. Also you can see طبعا blood vessels opacified by by contrast. مثلا ascending, descending, right pulmonary trunk, right pulmonary trunk. لكن in between there is a soft tissue. لاحظ انه في soft tissue. This is the lymph node. ده بوريك أهمية الكونتراست. يعني there is a soft tissue in between the normal vessels. But this is a multiple lymphadenopathy اللي هي paracaval, periaortic lymphadenopathy, paratracheal اللي هي التراكية حتى push to the other side. فدي كلها lymphadenopathy. soft tissue abnormal دي إذا مشيت شفت normal CT at this level with contrast بتلقى إنه there is no soft tissue like this. All these are lymph nodes. فنحن هنا جبنا الإيمج عشان تعرف إنه how to diagnose the lymph nodes appear on the CT. فإذا the bilateral lymphadenopathy in the high and the right peritracheal is highly suggestive of sarcoidosis, especially if the patient is asymptomatic or if the patient is present with erythema nodosum or iridocyclitis. And the other differential diagnosis may be put in your mind. Right there, this is a very easy image. What striking abnormality do you see in this one? Heart on opposite side. Yes, the heart in the opposite side. What is this condition called? When the heart is deviated to the other side, this is called what? Cardiovascular syndrome. لكن عندها others. هي من ضمنهم دي cardiovascular. When the heart is Dr. Inversus, I think. Dextrocardia. Position. Dextrocardia. طيب, what about the aortic arch?
Do you see the aortic arch? On the right side. Yes. Is it normal? Part of dextrocardia, isn't it? The aortic arch, this is called right side aortic arch. The aortic arch normally is in the left, like this. This is the aortic arch, normal aortic arch in the left. But there is in the right side aortic arch, in addition to the dextrocardia. Like, what other abnormality do you see? Where is the lung? Where is the hemidiaphragm opposite and the stomach fundus? yes, the Opposite stomach. So what is this condition? The stomach is the other side. What is this called? Situs inversus. So there is a situs inversus اللي هي transposition of the organs. يعني the liver in this patient usually on the left and the spleen on the right, the stomach on the right, and there is a dextrocardia and there is a right-sided aortic arch. What is this? Pacemaker. This is a pacemaker. What is pacemaker? ايش هي البيسميكر دي؟ نعم ايش يعملوها ايش؟ Normal rhythm of the heart, like يعني regulate the شنو؟ the heartbeat rhythm. نزلت لي الكمبيوتر ولا لا؟ This is chest X-ray. طيب, what are your findings for this chest X-ray? Consolidation of the left lower lobe. Yeah. Where is the consolidation? And the left lower lobe ولا طيب, نمشي معك خطوة خطوة. The trachea is normal or not? yes. There is any abnormal opacity or shadow in the upper zone, lower zone of the lung? No. Right, what is this? Opacity and Yes. Where is this? What is this opacity? ايش ده يا هو؟ okay, it's in both directions around the heart. What is heart this? shadow. This is a heart shadow. Wait, one. What is this? Also, this is heart shadow, but is it normal? This is a heart shadow or heart opacity. Is it normal? لا abnormal. What abnormal? ايش فيه؟ Isn't it enlarged opacity? Yes. Yes. So the heart is grossly enlarged. The heart is grossly enlarged. اللي هو الهارت is grossly enlarged, characterized by increase بيسموها شنو؟ cardiothoracic ratio. يعني إذا عملنا الميجرنج اللي اتكلمنا لكم عنها في cardiovascular system, the transverse heart diameter is increased compared to the transverse, thoracic diameter. But there is increase transverse cardiac. The heart is grossly enlarged with characteristic shape. الشيب بتاعه بيسموه شنو؟ globular in shape or flask shape or bottle shape. أهم شيء الشيب من الهارت shape دي مهمة جدا. globular in shape or flask shape or شنو؟ flask globular or الشيب بتاعه ده مهم جدا. الكاركترستيك شيب globular in shape, flask shape or bottle shape. This is the so this is the diagnosis, and the lung appear normal. There is no abnormality. So this is what is the diagnosis? يبقى عندنا grossly enlarged heart with increased transverse cardiac diameter. يعني ممكن يكون الريشيو about 75%.
with characteristic shape globular or flask or bottle shape. This is the characteristic of pericardial effusion. لما تشوف الشكل ده دايما دي pericardial effusion. طيب what is the best imaging modality to diagnose pericardial effusion? The patient suspected pericardial effusion عملنا chest X-ray. What should be done to confirm this diagnosis? You have to do this ultrasound, yes, اللي هي ايش بيسموها ultrasound for the heart. It's called what? echocardiogram, Cardiography. And you can Doctor, see the fluid around the heart. But this is the fluid anechoic. This is the heart muscle, and this is the fluid اللي هي anechoic around the heart. But this is the شنو pericardial fusion. طيب pericardial fusion زي ما قلنا ممكن كان be diagnosed with ultrasound اللي هي echocardiography زي دي fluid around the heart, or it could be diagnosed by CT. Do you see the fluid around the heart in this patient? This is a fluid. This is a fluid. This is a heart. Normally heart هذا هي الهارت. This is the heart chamber. لكن there is a fluid here around the heart. But this is the CT demonstrates the fluid surrounding the heart. But this is a pericardial infusion by CT. طيب نتكلم عن إذا patient عنده mitral regurg or mitral stenosis. This may affect the heart chamber, and there are many manifestations of mitral regurg or mitral stenosis, and this affects the left atrium. يعني تعمل عندنا left atrium manifestation, left atrium enlargement due to mitral regurg or mitral stenosis. Like what are the signs of left atrial enlargement due to mitral regurg or mitral stenosis? But this is a chest X-ray for the patient with left atrial enlargement. If you look, you can see there is a straightening of the left heart border. Left heart border ما بكون straight like this. So there is straightening of the يعني there is a lot of convexity. المفروض يكون في convexity شوية. أرجع للنورمال. But there is a straightening of the left heart border. And لو لاحظتوا برضه هنا عندنا الليفت اتريال ابندج حصل لها convexity. هي بتكون يا كونكيف كده يا بتكون ستريت، لكن حصل convexity of the left atrial appendage. Also go and look to the normal left atrial appendage. And also there is a double right cardiac shadow. يعني لاحظتوا عندنا الشادو بتاع الرايت كاردياك بوردر وزير other shadow. عندنا double shadow. عندنا اصلا نورمال عندنا الرايت كاردياك بوردر formed by the right atrium، لكن ثاني عندنا double shadow other shadow due to enlargement of the left atrium. فعملت لنا كانه عندنا double shadow. This is the first shadow. This is abnormal، لكن عندنا normal shadow اصلا caused by the left atrium. And this is a trachea normal, but there is a splaying of the carina. لاحظوا الليفت الكراين حصل لها splaying، يعني الانجل between the left and right main bronchus increase، يسموها splaying of the carina with the elevation of the left left main bronchus. left main bronchus المفروض تكون شويه كده straight كده، حصل لها elevated due to enlargement of the right of the left atrium. Again أول عندنا straightening of the left cardiac border with convexity or straightening also of the left atrial appendage. left atrial appendage. double right cardiac border. عندنا الصورة اللي بعدها double right cardiac border دي أوضح من في next slide. So this is the left atrium wall and this is the right atrium. اللي بيجي عندنا double wall، يعني مفترض يكون عندنا normally one wall left cardiac border right side formed by the right atrium، لكن عندنا due to enlargement of the left atrium حصل double wall and elevation of the left main bronchus اللي هي this is the left main bronchus with displaying of the carina because the angle wider. On the
lateral view you can see the left atrium بيحصل له protrusion backward posteriorly يعني this is the left. إذا برضه رجعت لللاترال ما بتلقى left atrium هو although it is the most posterior chamber لكن not protruded more like this. But there is a protrusion of the left, the posterior wall of the left atrium. Again عندنا this is image demonstrates the same. أول شيء عندنا straightening with convexity. الconvexity هنا واضح of the left atrium lateral atrium left atrium appendage. هي الconvexity واضحة. straightening of the left cardiac border double right cardiac border زي ما قلنا عندنا دي لاحظتوا المقال عليه ايه دي الليفت اتريوم اللارج ليفت اتريوم لكن عندنا نورمال اصلا شنو رايت كاردياك بوردر نورمالي موجود. عندنا بقى عندنا this is the first wall and this is a border and this is the second border. The second border هو normally formed by the right cardiac border لكن عندنا other one هو abnormal this formed by the enlarged left atrium and splaying of the carina. تحت الكراينة اللي هي دي التراكيا left this is the right main bronchus and left main bronchus الانجل دي بقت wider and elevated left main bronchus. on the lateral قلنا بتشوف شنو protrusion of the of the posterior walls of the left atrium. ف this is the signs of left atrial enlargement due to يسموه micralization mitral regale or mitral incompetence. Next slide about the coarctation of the aorta. Coarctation of the aorta characterized by focal indentation of the aorta. يحصل لنا شنو؟ indentation at the aortic in the aorta. طيب لما نحصل indentation فبيحصل لنا شنو؟ dilatation above this indentation and also بيحصل لنا post stenotic dilatation. فالمنطقة دي بتكون constricted فيها الاندنتيشن دي لكن above it بتكون dilated due to dilatation of the aorta and the left atrium and left subclavian and also there is a post stenotic dilatation. فبتخلينا الشكل زي بيسموه شنو؟ figure 3 sign يعني كأنك قدرت تكتب 3 كذا ثاني كذا لأنه دي indented inward هنا في dilatation خلينا المنطقة دي واسعة شوية وهنا برضه post stenotic pre and post stenotic dilatation. but this is figure 3 sign. فإذا figure 3 sign is a sign of of aortic coarctation of the aorta. طيب مع long standing obstruction or stenosis of the aorta اللي هو coarctation of the aorta بيحصل لنا rib notching inferior rib notching. rib notching يعني شنو بيحصل كأنه erosion of the inferior border of the heart. تقريبا عندنا صورة فيها مكبرة أو أوضح. ف this is the inferior rib notching exterior rib notching. تحس إنه الريب أو تشوف إنه الريب شنو حصل لها شنو erosion. فإذا عندنا two signs اللي هي figure 3 signs the sign of coarctation of the aorta اللي هي due to indentation of the aorta causing pre-stenotic and post-stenotic dilatation يعني قبل وبعد الاندنتيشن دي بتعمل لنا figure 3 sign and rib notching. لاحظتوا الريب دي هي في الجزء الاسفل not straight يعني حصل لها erosion كانت اتاكلت كده. فدي شنو هسه حتى الفيجر ده بوضح لك شنو الاندنتيشن in the aorta حصل لنا dilatation of the pre segment of the aorta مع left subclavian برضه كلهم بيبقوا شنو dilated and post stenotic also dilatation. المنطقه دي بقت dilated. فاذا اذا رسمتها كده بتبقى لك كانها شنو figure 3. but this is the how the coarctation of the aorta demonstrated on the chest X-ray. زي ما قلنا انه in the rib notching هي واضحه هنا erosion in the inferior rib. this is سموها ايش rib notching which is a sign of coarctation of the aorta. طيب نتكلم عن aortic dissection. كلمة dissection معناتها حصل لنا tear in the inner layer of the aorta. إذا aortic dissection characterized by tear in the inner layer. نحن عارفين الأورطة عنده layers inner layer middle layer and outer layer. إذا حصل لنا tear in the inner layer معناتها البلط هيحصل له escaping from the normal human
to the fourth lumen between the inner and middle layers. بيعمل لنا هيماتوما in this area بيسموها اللي هو بيعتقل لنا شنو؟ fourth lumen. فإذا look to this diagram. عندنا البلاد أصلا الموجود هنا in the lumen، لكن إذا حصل لنا tear like this blood escape from the normal lumen and fill the fourth lumen. إذا حصل لنا dissection. The risk factor for this condition البيشنت بيكون elderly patient, a patient with hypertension, and the patient usually present with severe sudden onset pain, this pain radiating to the chest and back or abdomen. طيب إذا عملنا الchest X-ray بتلقى لأنه حصل الميديستاينم بيكون اللايت، لأنه حصل widening of this يعني البلاد موجود in the fourth lumen كده، فبتلقى widening of the mediastinum. Right. To diagnose this dissection, this depends on the patient condition. If the patient can't stable, the diagnosis usually confirmed by CT with transesophageal echocardiography. Yeah. إذا كان stable with CT, إذا كان unstable with transesophageal echocardiography. So the diagnosis is confirmed by either transesophageal echocardiography in unstable patient. لكن إذا البيشنت stable نعمل له شنو؟ the CT angiogram. Now CT angiogram is the best and can most sensitive. إذا البيشنت شنو؟ stable أحسن نعمل شنو؟ the CT angiogram. لكن if not لأنه في hazard وكده بنعمل يعني بسرعة بنعمل شنو transesophageal echocardiography for this unstable patient. طيب نحن حنشوف إيش إذا كان in the CT. This is the CT. You can see the blood. طبعا دي موجود in the normal lumen، لكن عندنا fourth lumen the blood escaping from the. لاحظ إنه في خط كده دي بيسموها الانتيما، اللي هي دي الانتيما أو الفلاب. فالفلاب دي اللي هي حصل لنا شنو tear in the inner layers and the blood escaping to fill the fourth lumen. But this is the fourth lumen. When we find this fourth lumen, this is a highly suggestive of aortic dissection. يعني إذا عملنا CT angiogram يعني CT with contrast لقينا two double lumen. This is the first one and the second one. This is the normal, but the other one is abnormal. سموها fourth lumen. And in between there is a شنو flap سموها الانتيمال flap دي الخضية. So presence of false lumen is highly suggestive of aortic dissection. زي ما قلنا ممكن نعمل شنو chest X-ray بتلقى الوايدنج mediastinum، ممكن إذا عملت trans thoracic not trans trans thoracic echocardiography also can demonstrate this لكن not sensitive يعني can miss many patients. زي ما قلنا إذا patient suspected dissection aortic dissection ممكن نعمل شنو زي دي X-ray which demonstrates widening of mediastinum. هسه هنا البيشنت there is a widening of mediastinum. طبعا عندنا differential diagnosis for widening mediastinum ممكن تكون aortic حتى شنو aneurysm، ممكن يكون rupture of blood، ممكن حتى esophagus can rupturing also can cause widening mediastinum. There are many differential diagnosis of widening of mediastinum. But so this is the widening mediastinum, the aortic dissection, one of the causes of this widening mediastinum. لكن هو not sensitive this chest X-ray. فلذلك aortic CT with contrast اللي هي CT بال angiogram is the most sensitive. The CT with contrast اللي هي CT angiogram. This is ascending aorta and this is descending aorta. You can see this is the flap. الخط الأسود دي flap. عندنا two lumen. The first one and the يعني real one. Usually the first lumen is wider. يعني the first lumen بيكون wider than the شنو the real lumen. فالبلاد اللي بيمشي للفورس lumen بيكون more. So this is dissection. عرفنا كيف dissection aortic؟ لأنه عندنا الفلاب دي عندنا الدبل lumen. ده double lumen. This is dissection aortic of
descending aorta. ascending ما فيه dissection and this is a pulmonary artery. طيب نتكلم عن pulmonary embolism. طيب what are the risk factor for pulmonary embolism? DVT. DVT. طيب DVT common in which group of patient or people يعني. elderly, Yes. sedentary lifestyle, elderly, Yes. يعني bedridden يعني ممكن يكون. bedridden. Yes. What else? أو البيشنت بيكون immobile يعني for any cause أو after surgery أو pregnant ladies and in postpartum دول كلهم can develop DVT. طيب how to diagnose DVT? Clinically, maybe unilateral swelling of the leg. Where is the swelling? Unilaterally, or could be bilaterally, but more characteristic Yes. if it was unilateral. Where is this pain commonly seen? Sorry, doctor? Where is the pain? With the pain, where is this pain? In the hand, in the chest, where is the pain? In patient with DVT, according to pain, where is this pain? Where neck, is neck? Yes. هي DVT دي بتكون وين؟ in which structure? Which organ? In the leg, yes, Legs. mainly in the In the legs, lower Leg. extremities. yes. So the patient present with pain and swelling. وبكون وين اغلب بكون البين والسوالنج بيكون وين؟ in the foot يعني مثلا ولا in وين؟ calf. Oh, Yes, in the calf, usually in the calf. Yes, البيشنت بيكون عنده pain and swelling. حتى الexamination ممكن يكون hot كده و tender ويكون عنده risk factor دي. طيب how to confirm this by imaging? What is ultrasound. Yes, ultrasound. With that, which type of ultrasound? Yeah, what's the technique? Doppler. Yes, Doppler. Doppler. Yes, Doppler ultrasound is the most sensitive imaging technique to demonstrate this DVT. طيب البيشنت طبعا ممكن يكون asymptomatic وممكن بالنسبه للبلمونري امبولاي يعني embolism patient may be asymptomatic or may present with shock, obstructive shock according to the degree of obstruction of the pulmonary arteries. طيب so this also because this symptom usually كان احيانا بتكون non specific. لذلك لانه this is an emergency any patient present with chest pain cough and shortness of breath and tachycardia is the pulmonary emboli should be excluded, should be considered and excluded لان هي طب emergency. All patient with acute dyspnea, especially if the patient presents with chest pain, coughing, and especially if this patient is having a risk factor. So you have to exclude the pulmonary artery. How to exclude pulmonary artery by imaging? Which imaging modality or which imaging technique is the best? Angiography. Pulmonary window. Yes, pulmonary angiography زي ما قلت pulmonary angiography اللي هي سي تي with contrast لكن بيعملوها بتكنيك معين عشان يعني done for mainly for the pulmonary artery CT with contrast اللي هي pulmonary angiogram. طيب نحن طبعا ممكن البيشنت يجينا نعمل chest x-ray. chest x-ray although it is يعني not sensitive لكن you have to do it firstly يعني although the CT pulmonary angiogram is the preferred لكن you have to do x-ray. In x-ray there may be some signs can help you to diagnose this pulmonary angiogram. The first one is called Hampton Hump sign. Hampton Hump sign is a sign characterized by wedge shape opacity. عندنا opacity بتكون of wedge shape. أهم شيء البريفرال بتاعتها بتكون in the peripheral lung and البيز بتاعها بتكون as the thoracic wall يعني زي دي بتكون in the peripheral lung. Opacity هي أول شيء opacity in the peripheral lung, the base as the chest wall.
هي ويدج شيب، يعني شكلها بتاع ويدج زي الاسفين ده زي ما بنقول، لكن البيز بتاعها يكون towards شنو زي chest wall، بيسموها hum sign which is can be here commonly seen, although it is not specific لكن هي commonly seen in the chest X-ray. Also there is a western mark sign. western mark sign يكون عندنا area of lung بتكون شنو loosened due to شنو يعني بيحصل ال occlusion of the blood vessels، فبيحصل لنا اوليجيميا. فاذا بيكون في area شنو بتكون loosened فديو تو شنو اوليجيميا اللي هي ديو تو secondary blood flow يسموها ويستر مارك ساين. او بيكون عندنا اذر ساين يسموها فليشنر ساين اللي هي ديو تو pulmonary artery prominence. pulmonary artery بيكون السايز بتاعه الدايمتر بتاعه more than normal، فدي يسموها فليشنر ساين. اهم الساين the first one هم ساين هي اكثر واحده بنشوفها يعني، although it is not a specific لكن this is the most يعني اكثر sign بنشوفها. في طبعا ممكن other signs could be seen on the chest X-ray like pleural effusion or atelectasis or cardiomegaly. but these are the signs. لكن although نحن ممكن نعمل chest X-ray تكون normal، لذلك نحن the best and the preferred imaging modality to diagnose after clinical suspected you have to do chest X-ray. لكن sometimes it may be normal according to the patient clinical condition. You can, if the patient is highly suspected of pulmonary emboli, in spite of normal chest X-ray, you have to do the CT with contrast CT pulmonary angiogram, so it is most specific. But this is chest X-ray. Patient present with symptom of pulmonary emboli بس هي demonstrates شنو opacity in the peripheral lung with base towards شنو the chest wall. This is the أهم شيء تكون in the periphery، ما بتكون in the center in the periphery. This is the hum sign. طيب anyone to interpret this image, the other one? CT in active CT in mediastinal window with contrast. Yes, thank you. Yes. What abnormality do you see? Yeah, there's in the pulmonary trunk. Yeah. There's an embolism. عرفتها كيف embolism؟ اللي هو انت شايف يعني ايش حصل ايش يعني؟ You are right، لكن ايش الابنورماليتي يعني description of abnormality في ايش abnormality؟ not absorbing the stress, not enhancing. Yes, not enhancing with contrast بيسموها filling defect. filling defect يعني هو النورمال المفروض كل البلاد vessels should be enhancing with contrast like this، لكن in this area there is a filling defect يعني not enhancing with contrast. فدي اللي هي بيسموها saddle embolism non enhancing pulmonary trunk. بيسموه saddle لانه بيسموه زي السري ولا السري بتاع الحصان ولا كده، فهي زي شنو saddle embolism. طيب نتكلم شويه عن البلمونري ايديما، واتكلمنا مره فاتت البلمونري ايديما هي زي ما قلنا هي characterized by fluid in the alveoli due to accumulation of fluid in the lung in the alveoli. This pulmonary edema may be cardiogenic or non-cardiogenic. يعني cardiogenic is causing by مثلا cardiac origin due to cardiac diseases, myocardial infarction or congestive heart failure, or due to non-cardiogenic causes such as blood transfusion, pneumonia, or preeclampsia or shock. This is a non-cardiogenic. طيب البيشنت in post present with progressive dyspnea and signs of hypoxemia. These signs of hypoxemia may be cyanosis and tachycardia. This is regarding this, the clinical presentation and classification. طيب in chest X-ray how this cardiogenic pulmonary edema appear. هنعمل chest X-ray هتلقى central edema يعني إذا central opacity
سنترال، اهم شيء كلمه سنترال دي اهم كلمه، سنترال ايديما نوت بريفرال ايديما. حتى عندها شكل معين بيسموه الباترفلاي، يعني around the hilum very hilum لكن not in the periphery in the center central edema. and curly B line curly B line دي curly B line دي is the visible horizontal interlobular septi. يعني احنا اصلا عندنا هنا عندنا السيبتي between the شنو between the lobules فيحصل لها thickening due to pulmonary edema. This is a curly B lines also is a sign of non-cardiogenic pulmonary edema in addition to pleural effusion and enlarged heart size. So the signs of cardiogenic pulmonary edema أول شيء لازم نذكر هو enlarged cardiac shadow enlarged cardiac size أول شيء in cardiogenic pulmonary edema. Then central or يعني اللي هي بيسموه perihyle opacity with characteristic shape بيسموه شنو bat wing appearance. and curly B line اللي هي يكون horizontal interlobular شنو opacity هنشوفها in the chest X-ray and pleural effusion. But in the non-cardiogenic يكون عندنا edema or شنو opacity لكن in the peripheral lung ما in the center peripheral. and also there may be possible ground glass opacity يعني عندنا opacity or consolidation with with air bronchogram. So this is the chest X-ray of the patient present with progressive edema. How about the heart shadow? Is it normal or abnormal? abnormal. Yes. Is it يعني what abnormality? يعني concerning what? يعني is it يعني هي size regarding the size is it normal? enlarged. enlarged. Heart shadow. طيب do you see any opacity? Abnormal opacity? تذكروا أو blood vessels كأنهم too opaque. Yes. هنا عندنا opacity. Opacity دي is it mainly in the peripheral or in the center part of the chest? Central. Central. This is the central opacity. Butterfly. Yes. Opaque يعني في opacity very high يعني central not in the peripheral free. Peripheral is free. فقلنا this is شنو الشيب بتاعه بيسموه شنو الباترفلاي أو الباتوينج. باتوينج دي أو الباترفلاي. أهم شيء central or perihyle not peripheral. So this is the chest X-ray of a patient of third trimester of pregnancy with peripartum cardiomyopathy. لاحظوا cardiac shadows increase, cardiac increase with the upper lobe vessels are prominent. لاحظوا upper lobe increase upper lobe بيسموه upper lobe divergent. Increase the size of the upper lobe أو بيسموها redistribution of the blood dilatation enlargement of the upper lobe blood vessels. والأهم شيء opacity دي is in the central or perihyle distribution with characteristic shape bat wing or butterfly. أما الكيرلي بي لاين بنشوفها in the periphery. لاحظتوا هنا في خط كده in the peripheral horizontal زي بيسموه هنا نوضح لكم بين أرودية peripheral خط كده horizontal due to thickening of interlobular septi. فده بيسموه الكيرلاي بي لاين. Do you have any question? Yes. Yes. Welcome. Doctor, could you explain the false lumen and aortic dissection again? Yeah. Sure. طيب normally we have ascending, arching and descending aorta. طيب the aorta the aorta having three layers, the inner, middle and outer layers. طبعا هنا in close contact to other. The blood flow within the lumen. يعني in the lumen. If there is a tear in the inner layer, if there is a tear حصل
فتحة مثلا. The blood escape from the normal cavity اللي هي النورمال lumen and enter between the inner and middle layers causing شنو؟ lumen false lumen. يعني البلد ده بعد يطلع من النورمال areas اللي هي اللي بيجري فيها دي هيدخل في المنطقة اللي between the inner and middle layers بيعمل له tract. through this tract the blood is running through this tract يسموها false lumen. فلذلك هنا بتلقى انه this is a normal lumen. the blood اول نمشي لك للدياجرام دي. البلد جاي ماشي through من ascending and arching دي حصل فينا شنو؟ tear in this layer. هنا normal there is no any tear لكن هنا حصل لنا tear. So the blood escapes through this hole and causing this abnormal lumen between the inner and middle layer. Still the outer layer is outer. But this is called false lumen. The red one this is a false lumen. يعني البلد طلع من النورمال اليومن دي اللي هي النورمال تراك باش عمل لنا تراك اذر تراك بسموها. اذا عملنا سي تي اكزيال هنا هيظهر لك التو ليومن. عملتها زي دي سيجيتال بتلقى التو ليومنز اللي هي دي الفلاب اللي هي separating between the false and real lumen. There are double lumen. But this is a symbol. This is the dissection, aortic dissection. Is it clear? Yes, thank you. Doctor, just one more, but maybe not needed. Doctor, you said the lung abscesses are round. Lung abscess appear round. Yes, spherical or rounded in shape. Yes, in CT. Well, empyema is lentiform in CT. Lenticular in shape اللي هي biconvex زي العدسة يعني. وعندك شنو اللي عندك التو لايرز اللي هي الفيسرال برايتال بلورا بيحصل لها thickening and enhancing with contrast. Between the two layers بيكون عندنا الشيب الكولكشن دي اللي هو الامبايما اللي هي الباس كولكشن between the two layers. الشيب بتاعها اهم شيء بيكون شنو lenticular biconvex ما بيكون راوندي بيكون biconvex. لكن اذا كان البيشنت عنده اللنج ابسس اللنج ابسس بتكون راوندي. طب that what if they have like multiple lung abscesses from thrombophlebitis, like septic multiple lung abscesses? يعني lung abscess may be multiple or may be single. يعني ممكن same appearance? Yes, if there is a multiple usually بتكون rounded. يعني lung abscess ما كان عندنا patient هنا عندنا مثلا lung abscess زي دي بتكون شنو rounded. حتى إذا عملت يعني CT بتكون rounded like this. لكن not شنو حتى إذا كان in the periphery ما حتكون شنو lenticular in shape rounded in shape spherical in shape. لكن الامبايما بتكون ايش زي ما قلنا بتكون شنو biconvex or lenticular تشبه العدسة. لكن إذا كان عندك lung abscess in the same area هنا ده طبعا الفيسرال بلورا كان حتكون دي البرايتال بلورا. الفيسرال بلورا طبعا حتكون النورمال بوزيشن لكن حيكون عندك مثلا هنا ده ليجن حتكون راوندي تكون شكلها راوندي not a lenticular shape. Got it? Yes, thank you so much. If you have any question, don't hesitate. Please feel free to ask. Doctor. Yeah. About the left atrial enlargement, I did not understand the double wall. Yes, double wall sign. أول شيء إحنا عشان تفهم الدبل wall sign. This is the right cardiac border. Right cardiac border formed by the right atrium. This is a normal cardiac border. There is no other border here. There is no بس عندنا دي look in this area. There is no other shadow behind the heart. There is one border for this heart. Look to this area. There is no any other border or shadow for any other structure. لكن إذا مشينا the left atrial enlargement, if you
طيب مثلا this اول شيء ده اللي اتكلمنا عنه النورمال right cardiac shadow right cardiac border this one formed by the شنو by the right atrium لكن there is other border دي اللي formed by شنو left atrium enlarged لانه الليفت atrium بقى كبير enlarged لذلك عمل لنا شنو عمل لنا enlarge and causing this شنو other border to the heart فبقت عندنا كانوا عندنا double border this one اللي هو causing by the normal right atrium and this one which is formed by enlarged left atrium دي wall ودي other دي wall. The difference in opacity يعني دكتور. Yes, different in opacity. Yes. أيوة دي الopacity دي more وهو ده الليفت اتريوم الموجود. وهنا عندك تاني دبل other border دي. يعني صح في different in opacity. دي border and this is other border. يعني عندنا double border. اوكي دكتور سؤال ثاني Yes. بالميلياري tuberculosis I Miliary. think. Yes. Miliary What's the difference? How do I differentiate between it and small pulmonary nodules? Like أحس نفس المنظر يعني. Small nodules, multiple, same. أصلا هو البيشنت يكون عنده clinical presentation عملنا له chest X-ray مثلا عنده cough. But you can find this small nodule, tiny nodule, very small nodule disseminated in both lung. بعدك نفس الكلينيكال طبعا لكن انا كديفرنشال diagnosis if you just X-ray or CT demonstrate multiple small nodule bilateral like this, differential diagnosis includes this biliary tuberculosis and include pneumoconiosis البيشنت بيجي بالسبيستوزيس سيليكوزيس ممكن يجي برضه بسمول نوديول زي pneumoconiosis او السكندريز اللي هي زي بيشنت قلنا سبيشالي اللي بتجي بسمول نوديول دي زي الثايرويد دي كان في اذر لانكس برضه كان انا يا كيدنيز برضه سكندريز كان كوز سمول نوديول زي دي. فهي احنا اهم شيء انه نعرف انه نسميها مالتيبل سمول نوديولار شادوز. بعد ده differential diagnosis you have to correlate between the findings and the radiological findings. ده المهم عندنا انه يكون تعرف الفايندنجز وcorrelated with the clinical presentation. ما هو الراديولوجي اي findings احنا بنحط لها 1 2 3 4 5 مثلا differential diagnosis وكلينيكال برضه بيكون عندنا 1 2 3 4 5 بعد ده بتعمل correlation between the clinical and the radiological. لكن this is a multiple nodules in chest X-ray or CT. فهي نفس الابيرنس. ممكن تلقى مثلا بيشن يكون عنده secondaries from thyroid ممكن يكون عمل CT نلقى نفس الابيرنس دي multiple small nodule on both lung. فبعدين ممكن نشوف نعمل investigation نعمل clinical examination history taking examination other ممكن laboratory or other radiological imaging. كل الاشياء دي مع بعض هي شنو؟ اللي هو بيسموها complementary كل واحده بتكمل الاخر عشان نصل الدياجنوز. ان شاء الله تكونوا you got me. دكتور يعني نعتمد على الكلينيكال برزنتيشن. يعني ما هو الكلينيكال كورليشن ما هو زي ما قلت لك اذا انا بيشن وهو عملنا له تشست اكس راي ولقينا طبعا البيشن بتاع التوبركلوزيس الكلينيكال برزنتيشن بتاعه بيفرق من البيشن بتاع مثلا المالجنس السكندري. فاذا هو جا البيشن مثلا عنده كرونيك كاف وسويتنج وكلام زي عملنا له تشست اكس راي اكيد ما حنقول ان البيشن ده هو سكندري هنقول انه زي التوبركلوزيس زي ميلير توبركلوزيس يعني. اذا اهم شيء انا اللي بيهمني انه كراديولوجي انه this condition called multiple nodules tiny nodules small nodular shadows or nodular shadows by opacity or nodules bilaterally on both lungs. بعد differential according to clinical يعني
مع انت الدياجنوز ده ما انا ما من الايمج بس انا هقول انه والله البيشنت ده عنده كذا من ايمج. لازم الكلينيكال very important to reach the diagnosis. Final diagnosis you have to correlate. لذلك هو زي ما قلنا لكم المره اللي فاتت لابد انه يكون عندك كلينيكال داتا، يعني عشان تقول حتى لو قدرت تقول differential or one diagnosis يعني لابد يكون عندك كلينيكال داتا. لكن الابيرنس دي بنسميها multiple tiny nodule or nodular cells or opacity يعني according to the imaging يعني. اوكي دكتور، آخر سؤال في البرونكيكتسس في شيء اسمه ترام تراك ساين، ما ايش هذا؟ هي ممكن bronchiectasis فهي الترام تراك ساين شنو زي دي كده، يعني خطين زي الوول اوف ذا برونكاي بتشوفهم كانه خطين متوازيين parallel line، فدي بسموها ترام تراك ساين زي دي، يعني دي ترام تراك ساين بنشوفها كويس جدا في شنو اذا كان عملنا شنو كورونال بتكون لنا اوضح. بتكون شنو parallel wall in the long axis، واحيانا بنشوفها برضه in the chest x-ray. فاذا عندنا تو ساينس مهمات in the bronchiectasis، signal ring اللي هي بيكون عندنا dilated bronchi with accompanying شنو blood vessels. البلاد vessels بيكون النديول اللي جنب البلاد، يعني مثلا اذا دي البرونكاي جنبها الاوباسيتي دي او دي الدايليتد برونكاي جنب البلاد فيزل دي يسمى سيجنال رينج. الاذر ساين اللي هي زي ما قلنا ترام تراك ساين، خطين يعني كانه طريق الترام دي اللي هو القطار ولا حاجه بيكون هم اصلا باراليل لاين يسموها ترام تراك ساين زي دي مثلا. also this is a other sign of bronchiectasis. لكن كان دي اذا عملنا كورونال بتكون اوضح من دي او اوضح من الاكزيال دي. يعني عندنا سديل دايليتد برونكاي و demonstrates the tram track sign، خطين متوازيين parallel two lines or two walls are parallel seen. this is a tram track sign. يعطيك العافية دكتور، ما قصرت. Do you have any question? Please don't hesitate. Feel free to ask. دكتور، ايش الليكتشرات اللي تنصحني اياها مثلا اراجعها لهذا الليكتشر من بلوكات يعني؟ ايش شنو السلايدز ولا ايش؟ ايه سلايدز مثلا قديمة، احس ما فهمت مرة. يمكن بس الحين او تجيني في المكتب الحين عندك اشياء كان داك تعرفيها صريح عن طريق الواتساب. انا سبكتب لكم رقم الواتساب بتاعي، اي شيء يعني ان شاء الله ما مبين لاي حد منكم. you are welcome anytime يعني. ممكن يعني حتى لو عن طريق الواتساب او عن طريق إذا الواحد يجي المكتب ما في مشكلة اللي يريحكم يعني. والآن إذا في شيء ممكن أقوله لك الحين يعني برضه يعني. دكتور في بس اللي هي كويز المحاضرة. أيوة الكويز أيوة كويس. أنا قلت أخلص إذا عندكم أسئلة وبعد ذاك نشوف إذا نشوف الكويز. هذا الحين قبل الكويز ما في. طيب الانتربريتيشن يعني اللي هو what is the imaging what يعني the image and what the abnormality that you see and يعني findings and the diagnosis. frontal. أنا ممكن أديك history. This is a X-ray for the patient present to the outpatient for
central line insertion. And this is the image for the same patient after insertion of the central line. Spontaneous pneumothorax. Spontaneous pneumothorax. Where is spontaneous pneumothorax that؟ يعني أول شيء أنت يعني دايما تقول الدياجنوز. How to try to describe the abnormality إن there is كذا كذا on the right on the كذا يعني. وبعد ذاك نقول الدياجنوز. أول finding أو قول لنا الفايندنج أتليست قول لنا الفايندنج إنه في انكريز كده أو في opacity أو في أميم accordingly يعني. في no lung markings in the upper left field. Hyperlucency. You talk about this or this left one? Left image. This one? No, the image on the left. Yes, this one. Is it a different diagnosis or? There is what there is increased lucency in which side? On the left side. In the left side. There is increased lucency in the left side. Yes. And what else? No lung markings. Yes, and what else? And decreased lung size or compressed lung appearance. Yes. What else? Shifting. No. Well, slightly shifting. Okay. طيب. What is the normal appearance of diaphragm? Normally diaphragm. نحن قلنا المرة في lecture 1. Two hemidiaphragms. The right is higher than the left side. Yes. طيب diaphragm should be seen. The entire diaphragm should be seen or not? The entire diaphragm. No. The cardiophrenic yes. line is present. Yes, the diaphragm should be seen from the costophrenic angle. To other costophrenic angle, except if there is any exception. In front of the heart. In the area in contact with the heart. يعني مثلا هنا الديافراغم ما بتعرف فين هنا الديافراغم. أمشي لأي chest X-ray diaphragm cannot be seen in area in contact with heart. ما بكون لأنه عنده density نفس density of the heart. You cannot see the diaphragm here. أي chest X-ray diaphragm seen in the area from the left يعني area with contact with lung لكن not in contact with heart. In this one, do you see the diaphragm in the center in the area of contact with the heart? Do you see the diaphragm? No, slightly. Yes, not seen, but do you see it in this area? Yes. Why? ليش بقى مبين كده؟ Maybe there's air. Yes, there. Yes, you are right. There is air. Where is this air? The pleural cavity. يعني around the heart. Around the heart. حتى you can follow this air. There is air around the heart here. لاحظ إنه في line هنا كده كله air. This is also air. And there is air here. ده بنسموه ايش؟ إذا كان عندنا air surrounding the heart and the mediastinum بنسموه ايش؟ This condition is called what? Air surrounding the heart and mediastinum. Pneumothorax. Pneumothorax? لا. Cardiothorax. كويس اجتهاد كويس. Pneumo what? إذا ما heart. Mediastinum. Yes, pneumomediastinum. But this is a pneumomediastinum. Air surrounding the heart and mediastinum.
الساين دي بيسموها continuous diaphragm sign. يعني الديافراغم اصلا المفترض ما يكون مبين في المنطقه دي، لكن بيبقى continuously seen. فthis is called continuous diaphragm sign. continuous لانه الديافراغم هنا المفترض الاريا دي not seen normally. فthis is called continuous diaphragm sign. So this is a case of pneumomediastinum. Although you are right, there is a small amount of air in the, يعني there is a small pneumothorax here. There is a small pneumothorax. And also there is a pneumomediastinum. This is a complication of insertion of this catheter, subclavian catheter. يعني البيشنت ده حاول انه يلصق subclavian catheter. يحصل له الكاثيتر دي فدي iatrogenic for this condition. فعملوا له شنو pneumomediastinum and pneumo. طيب what abnormality do you see? What are you finding? Fusion. Where is the fusion? Left or right? Around height shadow. Right or left diffusion? Diffusion? Both. Both. In which one it is more than the other? Left. In the left is more. So الساين دي قلنا ايش بنسميها؟ لا. قلنا الفيوجن يا تكون ماسك يا تكون مودريت يا تكون يعني سمول. إذا كان ماسك كثيرة طلعنا بسيفيكيشن توتال بسيفيكيشن اوف وان صورة، لكن دي مودريت بنسميها ايش قلنا الساين دي؟ منسكس ساين. منسكس ساين. منسكس ساين اللي هو بتبقى المنطقة هنا دي الفلويد في اللاترال والميديال بتكون هاير، لكن ذا سنتر بتكون كده. فدي يسمى منسكس ساين. لكن اذا كان ماسف كان بتلقى كل السايد كله اوبسيفايد. طيب what's sign seen on the other side of pleural effusion؟ الساين دي قلنا اسمها ايش؟ blunting of costophrenic blunting of يعني the right the costophrenic angle is blunted or obliterated. يعني هي normal المفترض تكون acute angle like this، لكن it is blunted or obliterated. but this is a يعني small amount compared to this. This is a, يعني ممكن نقول moderate and this is mild pleural effusion, obscuring or blunting or obliterating the right cortical. And what about the heart shadow? It looks enlarged. But this is a congestive cardiac failure bilateral pleural effusion. أهم شيء تعرفوا لنا الساينس اوف pleural effusion دي المنسكس ساين والبلانتنج costophrenic angle والenlarged cardiac shadow. طيب how to interpret this chest X-ray? How about the trachea? normal trachea. Yes. Lung, upper zone, middle zone, compare, lower zone. Is there any abnormality? Abnormal opposite? No markers. No marking. No blood vessels. Yeah. Okay. What about the heart? Enlarged. Enlarged. What about its shape? Is it of characteristic shape or not? globular. Globular in shape, yes. Or Yeah, classic shape or classic shape. So what is your diagnosis? Pericardial effusion. Pericardial effusion. How to describe this? أول نبدأ بين A. What do you see? Opacity. Is there? Opacity, yes. Nodule. Yes, opacity or يعني هي nodules مثلا. Yes. With هي ايش لو لاحظت؟ Vessels. Blood vessels. vessels. الحاجة اللي more opaque دي تكون ايش؟ calcium. Yes. Calcification. Calcification, yes. طيب الكالسيفيكيشن أكثر مع
مع المالجنان هو البناين كونديشن، يعني في اللنج نوديول 9. مع البناين. يس، فاذا لقينا calcification in the nodule this is most likely be benign، يعني اللي هي زي شنو الهامرتوماز and tuberculomas. هامرتوما characterized by popcorn، تذكروا الكلمة دي popcorn calcification is characteristic of hamartomas اللي هي benign nodule. طيب this is هي دي بيسموها close up image، يعني هي ما just x-ray كاملة دي for the شنو for the teaching purpose. but this nodule with calcification، ففيها calcification، نتذكر calcification nodule raising the possibility of the benign not malignant. طيب what about this? cavitation Yes. or Cavity. There is a cavity. So this is a cavitating mass. And what about this? What this? What is this image? CT. What do you see? Contrast? There's a no abscess, but ill-defined margins. Yes. هي دي عندنا أول نديول الأوتلاين بتاعتها مالها ill-defined or هي بسموها شنو؟ أيوه infiltrated irregular. or speculated or speculated infiltrated. لاحظ لها عندها infiltration أو speculated or زي ما قلت irregular outline. طيب what is it goes with benign or malignant this feature? malignant. Malignant. This is a speculated mass. طيب what is this image? CT as well, but mediastinum window. Yeah. What abnormality do you see? Yes, you are right. It's a CT with contrast mediastinal window. What is this structure? Aorta. Ascending. Ascending aorta. And what is this? Pulmonary trunk. And what is this? Descending aorta. And what is this? The false no. False. aortic Yeah. dissection. Dissection. There is a dissection. فحصل scaling of the blood from the normal lumen or يعني شنو اللي هو اليومين اللي اصلا موجود فيه البلاط حصل scaling to the false lumen. كان في تير وحصل scaling، عملنا axial ظهر زي شنو false lumen فسوى زي dissection. aneurysm. ده aneurysm أول هو dilated وما حصل له شنو dissecting aorta. طب دكتور why isn't it like يعني why doesn't it absorb the contrast? Why didn't No. the contrast? This is according to the flow. يعني ممكن يكون عملوا أو according to technique، يعني ممكن يكون عمل لسه ستيل يعني عملوه early يعني السكان، يعني كان ينتظروا شويه ممكن يكون التير ده مثلا above فحصل فما ظهر لك شنو البلاد ينزل شنو escaping blood، يعني اذا انتظروا شويه كان ممكن يحصل لك شنو escaping of the يعني شنو contrast into this false lumen. فده according to البروتوكول يعني this is a good question، لكن يعني ما ظهر لنا انه ممكن يكون عمل السكشن دي قبل ما يحصل الكونتراست to be escaped in the شنو in the false lumen يعني. لكن this is a good question يعني هي regarding the technique يعني. Thank you. او ممكن يكون برضه في other explanation، ممكن يكون هنا دي في شنو clotted blood عشان كده شنو ما حصل enhancement. يكون في clotted blood برضه ممكن يكون غالبا برضه هو ده الموست لايك انه يكون في clotted blood. المنطقه دي فيها clotted عشان كده blood clotted ما حصل له شنو يعني انه بقى فيه الكونتراست، يعني المنطقه دي هي clotted blood
يعني ممكن يعملوا سيكشن ثاني في اذر سيكشن ممكن نلقى الكونتراست، لكن هنا البلاد بيجا كلوتد. فلما جه عملوا السي تي الفاست يومين ده المنطقه كلها حصل سكيبنج اوف ذا بلاد اوريدي وحصل له كلوتد. عشان كده لما جيت الكونتراست ما لقى فرصه انه تو بي يعني اسكيب تو ذيس اريا، يعني الاسكيبنج قبل الكونتراست والبلاد بيجا كلوتد. This is the most likely يعني. فهمتني كويس ولا عيد ليه؟ يعني وصل البيشنت عمل ايوه دايسكشن وبعد ذاك البلاد سكيبنج فورس يومين حصل له كلوتين، بيجا كلوتين بلاد. فلما عملوا اعطوه الكونتراست اوريدي البلاد هنا كلوتين وبيجا متجمد يعني، فبيجا ما الفورس يومين اوكيوبايد باي ذيس كلوتين بلاد، فالكونتراست ما لقى تشانس تو اسكيب ان ذيس اريا. وضحت لك ان شاء الله؟ ايوه شكرا. طيب قال this the patient ممكن يكون asymptomatic يعني. المهم what abnormality do you see؟ Capacity Is needs there a high bilateral yes lymph يعني اللي هو دي ايش البايلاترال ايش؟ lymphadenopathy in which part يعني in the very aortic ولا which highlight. in the higher there bilateral lymphadenopathy for those the right peritracheal يعني not there is not clearly seen the right peritracheal but there is obvious bilateral higher lymphadenopathy. What are the differential diagnoses? sarcoidosis. Sarcoidosis. What other possibilities? Tuberculosis could be. And lymphoma. لما تكون bilateral Lymphoma. differential، لكن لما تكون unilateral بتكون البرونكوجينيك كارسينوما والموست لايكلي أو السكندري. So this is bilateral high lymphadenopathy and this is most likely. Question theory or do you have any requests? يعطيك العافية. وعافيكم إن شاء الله. Please, if you have any question later, please don't hesitate. This is my WhatsApp number. Contact me anytime for any explanation. Inshallah, I will answer you immediately. Inshallah. For those not attending the class, inshallah, I will solve their problem, but they can go and listen to the recording of this session. Inshallah. Assalamu alaikum.